همراه بشید با من توی یک سفر دیدنی به 50-60 کیلومتری شهر ادلید و بازدید از بزرگترین باغ وحش استرالیا و نه فقط استرالیا بلکه بزرگترین باغ وحش روباز رو اوپن، چی بهش میگن، یه جایی که در و پیکر نداره اصلا، خارج از آفریقا. پمی تمام میشد این ماشینه همینطور میرفت ایچه که جونور اوچه که جونور، یعنی سرویس شدیم. البته خب هوا خوب بود، حالا من بیشتر نمیگم، تو ویدیو ببینید. اومدیم توی سفاری پارک، یه باغ وحش خیلی بزرگه توی استرالیا جنوبی و تقریبا حدود 60 کیلومتری شهر ادلید. بعد منتظریم که اتوبوس هر ربع ساعت بار اتوبوس سفاری نمیدونم چیه میاد راه میفته میره ملت بلند میکنه. لید گرفتیم. بعد این گیفت شاپشه، چقدر جک و جونور چیز باحال توش داره. خب مثلا حالا اینجا که جواهراتش نگاه کن، اینا رو ببین این ظرف و ظروفا مثلا 26 تا چیزا مثلا آفریقایی و این جریاناتن. اینا رو ببین، این فیلا که حالت سنگی دارن چه بالن. اینا رو ببین چه خوشگلن. نگاش کنین اینا چقدر نازه. چیه این مثلا راینو مثلا چیزا کنیا لیدورز $30 مثلا. این چقدر خوشگلن این جریانات، دستبندا همه نمیدونم، ولی در هر بیس نمیدونم که آیا تماما دستاز نظر دستازه تماما دستاز باشن. آره یه جلوتر ببین بازم قشنگتر میشن اینا. داشتین کنیم پوز بالا رو ببین روی این جریانه خوشگله. این نه اینا رو ببین جوراب با شکل زرافه. پشت سرتو نگاه کن، این چوبی ها رو ببین. با نگاهی چیزا مثل تو لایف چوب ها، من با چوب یه سگ وحشی چوب $96. اینا که دیگه 100% دستساز، احتمالا اینا همه دستساز باشن چون معلومه داده که بود کاروین. اینا رو فلزن با فلز چی درست کرده؟ سر شیر سه شیر سیم. نگاه این بالا با سیم درستش کرده، سیم ظرفشویی. و از اون زیبایی یه بین بند چه این هم چوبه انگار $999. ولی خب معلومه کار خفنه نا، ولی کار اسکاپی کار دستن. این نگاه اینا رنگیه نمیدونم، ولی حالت خمیر و اینا برن چی میگن؟ نمیدونم چه ocean trash nothing trash. وای از زبالهایی که توی اقیانوس جمع جور کردن اینا رو درست کردن. جلال خورده اوشن ترش، زباله توی اقیانوس $79. یعنی اینقدر ما ترش داریم توی اوشن. نگاه کن اصلا دیدیم رو دیده خیلی باحالی. این رو ببین چقدر اصلا آرتیستی، چقدر خوشگله، چقدر خلاقانه. جلوتر یه آلبومه یه سری عکس تصاویر و این جریانات هست. این هم لگوه از حیوانها. این ور نقرشه و یه سری سر لباس و آره این رو ببین. اینم مداد نوشت افزارش مداد و $4.95 اون شروبر جک و جونوری حیوانی میشه. بیا ولاها. اینم پرو سفاری پارک برید. آره چقدر 19.95. خب یه جور دوتر بیا وانیگو نفتون اینم هستون. خب یه بریم کنون و این اون بعد اون اسباب بازی ها رو
شخص رو ببین دیدمش. شکلات برای ازش باز میشه فیلم گرفت؟ آره کار کنم من که پاکرش چیزش رو بزرگترین همه حیوانها چه کیفیتی هم دارن. این ماره این 4 تا رنگ دارن، هر کدومشون رنگ‌ها مختلف از $6 تا $12. رنگ زرد زده دونه 11 و 95، یعنی در من دونه $12 ریز پیسه. ولی خب خوشگلن، نگاه کن. من اینا تو ایران دیده بودم، ای روباه توی شهر لارستان، من اونجا دانشگاه بودم، جنوب استان فارس. و یه روبر این اسباب بازی ها، این شیشه ای ها رو ببینین، وای ببینید این فولا شیشه ای روش بود با بچهش، چه اونا کرگدن شیشه ای نه $17 $17 $18 قلا هند کرافتد. واو دست سازن جلا خالق بکن بقیهشونو توروس. اینا قاعدتا باید خیلی بدون توسلی احتمالاً از آفریقا برداشتن و برداشتن که $17، چون اگه دست ساز تو استرالیا 50 60 $100 میفروختن. یا این این و یکی از اینا میگیرم برای رقصایی که میرم گردنم کپنه سوارش بشه خوشگل هم خلاص کلی شعر و برن. کتابه که اینجا کتابه اینو ببین مثلا این پازله 100 تایی یه زده این انو کرده تایی حیوانهای مختلف، بعد شکلاشون هم زده که کدومشون انشناسی پازل انشناسی پول میدید قیمتش هم $32. فقط با $32 الان 100 تا حیوان رو میشناسی. بودن معمولا کارهای یعنی که حیوان ها دوست دارم بکنم. آره دیگه چی بگم، چون دوست داره اینا. آره خلاصه تا ما حالا بریم قسمت بعدی این باقاش ببینیم. One at a time. You stand to the side. Everyone jump on that green circle. You stand to the side here. You scan. Yep. Hey, we're just scanning our entries and then we're... ما ستا بلیط داریم، تو برای ما اسکن کن که ما رد بشیم. برای من عزیزم اسکن بکن. به حالا خودت بیا. پژمان جون وای وارد شدیم. وای حیونا حمله نکنن بخورنمون. Make the most of your visit. میدونی زیبایی این سفر شهر اگه یه جای دیگه استرالیا بود قد جذاب نمیشه، چون ادلید حالت هم خوش داره هم سبز هم میشه، ولی حالا بیشتر حالت آفریقایی داره. انگار اومدی آفریقا واقعا، سکه اومدی آفریقا. بریم تا اتوبوس بیاد اینجا سوارمون کنه. اینا رو ببین چه باحال. اینجا نوردن کنیا، این 11,000 کیلومتر، آفریقا 12,000 کیلومتر. و نامبیا چیتا کانسرویشن، جای اصل کاری که ولی تو دنیا خیلی خفنن. وای مرشی داره. آره با بچه ها هنوز منتظریم که یه اتوبوس بیاد ببرمون. نمیدونه آیا اتوبوس سربازه، از اون اتوبوس هاست. بعد یه چیز جالبی که هست اینجا پارکینگ ها همشون لین زده، پینتد داگ لین. اونور نمیدونم باز یه حیوان دیگه. بعد اینجا زده بیلین، همه چه چیزا لیمور لین، چیزای باغ وحش رو همشون رپرزنت میکنن یا نمایش میشن. خیلی باله، هم خیلی خونه که هوا فکر کنم حدود 20 درجه ایورا باشه. آره اینم از اتوبوس. آره راننده‌ش هم چه خانم باحالیه. اتوبوس وای انگار اومدیم تو کلیدون مرغی.
اینقدر سر صدا میاد. نمیدونم که قراره توی این اتوبوس ببرن دورمون بدن یا ای که سوار نیسانی چیزی مون میکنن. احتمالا تو همین اتوبوس دورمون بودن. شاید مسیر رو چیز داره، طرف خانم خوش اخلاق داره خوش آمد میگه به ملت که بیان داخل. احتمالا همین شیشه‌اش خیلی چیزن، اما داره یه کمی که هم آفتابیه که حیوانات نترسن. ما الان پیاده شدیم توی این قسمت. آی چقدر آدم بریم اون بر. بریم مثل دیگه جک جونورا رو اینجا میشه دید. چی هست؟ ما کجاییم الان؟ چیتا. سمت چیتا هست. چه بزرگی نقشش. شمالا اینجا پلنگ میبینید. نه ما چیتا رو رد کردیم. خیلی بزرگه. آره ما نه چیتا مثل این که همینه. چیتا عکس چیتا داشت همین. آره. بریم جلو جک جونورا اون جلو. ولی جالب یعنی عکس چیتا رو میبینی؟ چیتا با بچه‌هاش. اونا اونجا. بعد عکس هم میگیریم. اینا رو ببینین، جک جونورا رو ببین. ریز پیزاها. نگاش کن. ایمون هم یاد چیز شیرشاه میفته، لاین کینگ. دقیقا خودشونه. چه بامزن، چه حالا خاله. اوی چه بامزه است. وای فقط وای میزن چه بالا. نه گش. خب اینم این جک جونورا رو بریم اون سمت. وای برید سرتون رو بکنید داخل اون سوراخ‌ها. ازتون عکس بگیرم. برو سرتو بکن تو سوراخ. خب سرتو بکن تو سوراخ دیگه. واقعا ببینینم نقشه‌شو در دیوار. آره این میکرد. ما اینجاییم. یار د پلیگ ما اینجاییم الان. بعد این ما کلی ماشین رو روند فکر کنم از این ویزیتور سنتر روند آورد اینجا، از اون بالا روند اومد اینجا، ولی کلی چیز داره. چه باحال. اصلا امریکن بایسن، بلک راینو. واو بریم بقیه بریم دور بزنیم که خیلی راه درازی در پیش داریم. Do you see that one line? وای خیلی خنده دارن اینو. از نگاهشون کن. نگاه اینو. نگاه اونو که لهم دادن. نگاهش یکی هم که داره سوراخ میکنه. داره پس او یکی سوراخ میکنه. دارن چیز تئاتر بازی میکنه. Are we gonna funny out there? آه یه دلقه. وی نگاه اون یکی رفت تو Now look at steady. I gotta push out all that dirt. Can't come out. So these are the families. Where's mom and dad? There's one up there in the rack. Where? In the rack there. اون یکی که بالا وایساده ببین. اونو Make sure everyone's safe. چقدر خوب کار کردن که به قولی پلیگراند یا وسیله اسبابازی برای بچه هم گذاشتن.
اونجا و اینور بچه هم برن به قولی بازی کنن اگه نخوان مثلا اینا نگاه کنن. آره. چقدر بزرگه این میرکت، چیزی بخش میرکتش. وای اینجا رو ببین، این لنگ در هوا کرگدنه، یعنی لنگش در هوا رفته تو خاک، شکمش در هوا. نوشته بود که طی چند سال آینده کرگدن‌ها منقرض میشن، چون که پلاستیک جنسش، چون که ملت فکر میکنن خواص دارویی خیلی خاص داره. این ور ببین سر کرگدنو، وای پژمانجونو ببین اونجا نشسته، وای یاسیجونو ببین چقدر لاکچری اینجا وایساده، وای 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 وای. ایورش والابی گورد، ایورش که استرالیاییه. بریم تو والابی گورد دره رو. آره یاسی جون بیا ایور، بیا ایور، این در رو باز میکنی، برو تو، برو تو. این هم که والابی. بریم جلو. والابی که حیوان استرالیاییه البته. نه هیچ، یه دونه والابی هم ندیدیم. البته خب نمیدونم زیادم حالا چیزی از دست دادیم، چون والابی خواهی حیوان استرالیایی همه جا تو خارج شهر میشه دید ازشون. الان داریم میریم به سمت شامپانزه ها. ببین چه زمین خشکی داره، انگار خود آفریقاه. واقعا کی میفهمه؟ نگاه کن اینجا رو. ما داریم میرسیم به سمت شامپانزه. یه دونش از دور من دارم میبینم، بزرگه نا، رو بالا اون سمت ملت وایستادن. حالا بریم نزدیکتر بشیم. دقیقاً اندازه سایز آدمه نا، و حتی کلفته. نگاه کن، نگاهش میشه یکی با بچهش داره میاد بیرون. وای اینو سیاره میمون ها، دیدی چیزی از سیاره میمون ها؟ اینو خودشه. بریم نزدیکتر. وای اینا رو، او یکیو برو بالا. اینم بقیهشون هم توی قفس‌های زیر هستن. تو رو گذاشتن اینجا با قولی که کسی چیزی پرت نکنه یا اونا چیزی پرت نکنن. نه نگاه راه رفتنشون یه حس عجیبی میده. اینا رو دارم میبینم برای بار اول. وای چه اتفاق ناجوری یه هوی افتاد. وای نگاه کن اصلا شرم هم ندارن. دهنش وامود واقعا. نگاه کن. حیا کجاست؟ وای چه کارایی میکنن. واقعا دارن زندگی میکنن. لم داده یکی همشور لم داده، هیچ غم و غصه ای نداره. نگه شب تا صبح فقط دنبال خوردنه. اینم از شامپانزه ها و حرکات غیر اخلاقی غیر اسلامی که انجام دادن. پشت سرمون هم یه اتاقی کیه که یه مادر و بچه داخلشن در حال شیر دادن و قولی چیه نرسینگ کردنه. سکسکه زد. وای اینو این معتادا نشسته داره میخوره. و جلوتر زده کرگدن. ما بریم به سمت جلو ببینیم اونها کرگدن ها دارن ول میچرن اون جلو. آیا There's meant to be 4 in there. I've only ever seen 2, and someone on my earlier bus said he saw 3 of them today, which was really good. So in this area here we have our red deer. Now red deer can be found everywhere in the world except for Antarctica. So they're not vulnerable and they're not endangered. So does anyone know why we might have them here at Minato Safari Park? These are the only pure red deer left in Australia. So every other red deer that you see in Australia is mixed with another species, so they're not 100% pure. So we have 1 stag and we have 20 hinds here. So a female deer is called him.
They all look like the females actually. He might be around the corner. His زوم گرفتن دیگه. I think. از دورن نمیشه دیدشون. Unfortunately, we can't reverse up in the bus. Tigers and woolly mammoths. And we do put the potholes here on the ground so that it feels like a real safari. If we were on bitumen, it just wouldn't feel right. And in here as well, we have a white magpie. So keep a lookout for him. White He's magpie. not albino. He doesn't have pink eyes. And from the back, he looks like a galah or a seagull. But because he can fly, but for some reason he just likes being in here. In weight. And they are a bison, they are not a buffalo. They shed their coat, and you can look at this one. He's rubbing his head on the log there, and he's having a scratch. Now in the wild, these got down to 200, which is really sad. When the North American railway line was going through, they actually used to use them, of course, for their meat. They would use their hooves as rattles. They would dry their tongues and use them as hairbrushes. And they, of course, they would use their skins for bedding and for clothing. Then, of course, once the railway line finished, then they would just use them as hunting, just for game, which was really sad. But now Yellowstone National Park have them as a protected species, and they are doing really, really well. I've actually got a jigsaw puzzle of an American wild horses. Now the two laying down on the ground are the foals. Unfortunately they are laying down, so they're hard to see. And the girl in the middle that's facing us, I think she's about to have a baby. So she's got a very, very big tummy. And the one facing us is closest to us now, that's our breeding male. So the male is slightly bigger. He's slightly darker brown and he has a bigger mane as well. So you can see our little ones there. They're just having their siesta. They've probably had their lunch and now they're having a sleep. So the white one on the right is the newest one. So that one is 4 weeks old. The one on the left is about 6 weeks old. And hopefully the one that's in the middle there, hopefully in a couple of weeks' time we'll have another one because she looks like she's about to burst. So these are from Mongolia, so they can live into temperatures from -40 up to +40 degrees. So they're pretty good with the weather, and their great form of protection is their kick and their bite. And they are wild, so they cannot be trained. So one day coming through this gate, exactly where we are now, was a baby bison. And he didn't want to move out the way, so we couldn't leave the facility. So we had a 10-minute detour. Now I did ask if anyone would like to get off the bus to shoo him out the way, but no one offered because American bison are known to kill more people than grizzly bears. So they don't eat meat, but when you've got 1,300 kilos running at you, it's pretty amazing. So I was lucky enough to come through here one day and they were actually not stampeding, but they were running. They were all running in a circle, and when they run with their tongues out, and they've got like a bluey grey tongue. So it was pretty amazing, but it was a bit scary because I thought if they head for the bus, it's we don't know what they're going to do. But yeah, they're pretty amazing animals. Because black rhinos, especially the males, are very solitary. All the females hang around together, but the males are very solitary. Now their horns are made out of keratin, just like our hair and nails, but unfortunately they are still hunted for their rhino horn, for medicinal values. So these are both vulnerable, so he's not black at all. But the black rhino has a pointed upper lip and they tend to rip the leaves off of trees. There we go. So he scratched the dirt and then he's doing his poop, then he's scratching the dirt again. So this one loves demonstrating for me. He's so cooperative. There we go. He's really enjoying himself there. He's going, yep, I've done a good job. So you can see he's got a pointed upper lip and you can see his ears are flickering, because he can hear everything I'm saying. They have a really good sense of smell, but they have terrible eyesight.
So if you see him running and charging at the bus all of a sudden, I've said something that he hasn't agreed with. But so far he's just walking nicely. So I think he's happy with my presentation that I'm doing for him. So you can see both of his horns are different shapes. And what they do is they actually grind them down on rocks and tree stumps. So all of our zookeepers know exactly which rhino is which by the size of their horns. Oh, now zebras are laying down. Oh, look at that. I've never seen these two laying down. So these are two brothers. Normally they're biting at each other and kicking at each other. I reckon this one might be going for a roll. He's flicking his tail. So they're laying down. Is he going to get up for us? No. So a group of zebras is called a dazzle. So every zebra on their rump, they have a different pattern. So when a baby is born, they can actually look up at their mum's rump and that will be imprinted in their brain. Black buck and our Mesopotamian fallow deer. So the smaller ones are the black bucks. So the ones on the right and the ones in front of us. Now you can see that one pronking. See him jumping in the air? So that's called pronking. Now black bucks are found in India and they're extinct in Nepal and Pakistan. So the larger deer there are the Mesopotamian fallow deer and they range from the dark grey like our male is there and we've actually got a white one which is nearly pure white. Now let's see if we can see the male black buck. He's the only one with horns. You can see them practicing there. These are our little bucks that were born just recently. They're just starting to get their horns, and of course they're practicing their dominating. So I can't see the male there at the moment. Can you see him at all, Peter? No. Yeah, because his horns. Yeah, we've had a really good breeding season here. We've got two little does of the deers, and then we've had about 7 of the little black bucks born as well. That's the platform where the talk does happen. Now there's actually 9 subspecies of giraffe, and we have 2 here. That's a bus as well, isn't it? We've got lots of buses here. Lots of lovely bus drivers. Okay, so we'll just go past so that we can get let the other bus through. Now, on the door side of the bus where I am, these are the elands. Now you can see we've got about 4 little calves in there. The mums are all standing around the calves. Now elands are the largest antelope out, and they are really good for farmers because their milk can be unrefrigerated for up to 4 days and they do grow very quickly. Those calves are only a couple of months old. And of course we've got our giraffe up here as well. So we'll come back round and we'll see the elands as well. Now this bus is 3.7 metres high. The tallest giraffe can look over the top of this bus. We have one of our old. So you can see this little one here has got little fluffy pom-poms on his head. Now they will eventually harden and turn into horns. So giraffes sleep for 2 hours a day, but they sleep standing up and at 10-minute intervals. In the wild you would never see a giraffe laying down, but here at Minato we do quite often see them because they don't have any predators. So a giraffe's heart is the size of a basketball and they're all running along. That's our baby ostriches. So back in the 1800s, ostrich feathers were worth more than gold and diamonds because ladies used to have feather boas and ostrich feathers on their cows. So look at that. Please don't tap on the windows as well because you might spook him. Oh, look at that. He's learned from his mum. He's jumped up on the windows. He's probably licking the moisture coming out of the air conditioning, I reckon. Bye-bye. So you can see they have that big blue tongue and they have a sticky saliva on their tongue. It's running now. Here we go. He's going for a run now.
Look at that, they gallop like a horse does. Oh look, that little one on the door side of the bus, they're both feeding. Oh, he's pushing. Oh, look at that, he's going, that's why. Oh, now, she's got all three of them. Oh my God, that is a perfect photo opportunity, guys. Take a foot. Oh, look at that, they're all going up, we all... Black cat. That poor mum. Peter, you have to go through the bus wash. She's doing the inspection. So how beautiful is that? The two must be over with their mums still. And yes, their milk can be unrefrigerated for up to 4 days. So they're really good for the farmers. We've got another eland in front of us, so you can see exactly how big they are. They're about the size of a small horse. So they're the largest antelope out, and you can see that little flap underneath their neck. That's called a jollop, and that actually works like a personal air conditioner. So the blood flows through there, and that actually cools the blood down. So like elephants have the ears that flap to cool the blood down, that's what that one does. And there's some more ostriches, so the black ones are males, and the white and the grey ones are females. Now on the door side of the bus we have the Bretagne family ruins. Now that's a little 2-roomed cottage, so it's not 2 bedrooms, it's only got 2 rooms on it. Now in those 2 rooms was mum and dad, grandma and 4 kids. Can you imagine living like that today? I don't think it would ever happen. You can see the chimney out the back, that's where the kitchen would have been. They had wood stoves, there was no air conditioning. So they would have to cook toilet. You can see how small that is, and it had 7. Now up ahead is our visitor centre that you come through today. That opened up in March last year. Minato was 40 years old last weekend, so we had our 40th birthday. And of course neither myself or Peter look 40, we both look 21, don't we Peter? So yeah, so when Minato first opened up to the public, instead of having a visitor centre, they had a shipping container, and that was the ticket office. So yeah, we're going to do a loop around. Looks like the rhino talk's happening at the moment. Did anyone want to get off and listen to the rhino talk? Yep. So yeah. بعد از کلی ماجراجویی خفن حالا داریم میریم به سمت این چال کرگدن سفید. به خانومه گفتم که کرگدن سفید مثل اینکه منقرض شده، فقط یه جفت ماده ازش تو آفریقا هست. بعد خانومه گفت که نه ما اینجا یه جفت نر ماده داریم، امیدواریم انشالله که بتونیم جفتگیری کنیم ازشون، به قول یه چیز بشن. جالبه. اینم اون ورد داره برای ملت در مورد کرگدن صحبت میکنه. اینم کرگدن سفید. یارو داره میره سمتش. Have you seen pictures of them? Sorry? Brenda Bella, she's massive, and I'm like, are you sure she's going to get through that race one? Yeah, she will, but You need to it's be too close to the road. شاخش بزنه Way بفهمه. too close. They're really fearful animals. It doesn't get a lot of traffic, but it does. Especially Yeah. When people know it's there though, it's not going to be good. we're working on it. Alright, have a good day, love. این هم دو تا کرگدن سفید یا وایت. چقدر بزرگن. فوی اشتباه کردم، طرف گفت بلک راینو کرگدن سیاه بود، اونا که رنگشون خیلی خاکستری تره که دو تا ماده بیشتر ازش نمونده، ولی حالا امیدوارن که بتونن با تحقیقاتشون یه جوری چیزشون کنن. این توتیا رو ببین اونجا رو درخته. بعد از کلی ماجراجویی الان داریم میریم احتمالاً آخرین مسیرمون باشه، آخرین بخش باغ وحش باشه. میخوایم بریم چیتا یا یوز پلنگ ببینیم. البته طرف گفت نزدیک حدود 12 عدد یا 12 جفت یا قلاده داریم
احتمالاً شاید 2 تاشو بتونید ببینید، ولی خب سخته اینجا کجون قایم میشن. بعد ازش هم پرسیدم و خانمه گفتم که حیوان زنده میدید بهشون؟ بعد گفت نه ما اینجا تو غیر قانونی حیوان زنده، تو خرگوش آویزون میکنیم اونا خودشون میان میخورن. گفتم با هاشی نیستن همچی هم که چی باشن. حالا دیگه تو هند میان بز میذارن ملت میشن نگاه میکنن که این پلنگه بیاد بزا رو بخوره. درستش هم همینه. اینجا آره بریم به سمت چیتا. Strides. It's pretty impressive. And then having a look at her gorgeous tail while she's presenting it to you. Have a look at how it's not really round and fluffy for a long time. It's more of a sprint than that. Livestock, you know, that sheep, that goat, that baby cow is a pretty free looking meal. Especially now that they have. And they're Mara and my Pansy. I have absolutely zero idea of which one's which. The campers can tell them apart and they can do that by the rings on their tails. یکی 3 تا بچه داره. یه دونش اونجاست. یه دونه دیش هم اونجا. چرا سخت دیدنشون؟ Few days of March to Quella in a bus. Yeah. Giraffe? We did, Because we do have 2 females and collected there under the trees. So they're always the tricolour, the black, the tan, the gold. And they have about a 6 or 7 inch strip of white. If you take a look out the window on the door side, you can just see the hotel on the top of the hill over there. That's a 78-room 5-star hotel, currently being constructed for when Wild Africa opens up. There is management actually going on. These females are coming into estrus now, and they can't mate with the boys because one of them is their dad, and the others are uncles. They're too close genetically, so they don't. And you get to feed them their meat. So, and they've seen the keeper truck in there. They know what's happening, and they know to come over. So she's just going to have a wander over. Pretty amazing, aren't they? Oh. A big male lion, adult cheetah, male cheetah gets up to around 50 k's. An adult male